Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na szybkie sprzątanie bez większego bałaganu. Dla niektórych z Was może to być jeden z nudniejszych odcinków, ale takie też są potrzebne na tym kanale. Mimo wszystko zapraszam do obejrzenia materiału w całości, aby trochę się zmotywować i posłuchać w tle jakiejś przyjemnej muzyki. Dajcie znać proszę w komentarzu, czym najlepiej wyczyścić kanapę, jeśli ma obicie welurkowe, ponieważ moja mała córa niestety, ale uwielbia czasem zostawić na niej jakieś resztki jedzenia, które przemyci na swoich malutkich łapkach. Pozdrawiam!